नमः सर्वेभ्यः। अद्य परम लघु मंजूषायां चतुर्दशः पाठः, एप्रिल् मासस्य 10 दिनाङ्कः। अद्य वयं शाब्दबोधसहकारिकारणेषु आकाङ्क्षां योग्यतां च पश्यामः। आदौ मङ्गलं। येनाक्षरसमाप्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शिवन्नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। आदौ गतप्रकरणस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अद्यतनं भागं पठामः। तत्र स्फोटनिरूपणं कृतम्। अस्मिन् ग्रन्थे आदौ स्फोटेन आरभ्य स्फोटप्रभेदान् निरूप्य ततः वृत्तिः शब्दः प्रमाणं भवति। शब्दः नाम स्फोटः, सः ज्ञाने करणं भवति। तज्जन्यं ज्ञानं शाब्दबोधः। शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः। वृत्तिश्च त्रिधा भवति, शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना चेति निरूप्य ततः वृत्त्याश्रयः शब्दः कीदृशः, शब्दस्य स्वरूपं किम् इति विचार्यते। तत्र वाचकत्वम् अर्थात् अर्थवाचकः शब्दः वर्णाः प्रत्येकमिति वर्णसङ्घातो वयति तार्किकानां मतं निराकृत्य वैयाकरणसिद्धान्तानुगुणं वाचः स्वरूपं स्फोटस्य स्वरूपं च निरूपयति नागेशः। तत्र वाक् चतुर्विधा विद्यते। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी चेति। परा वाक् मूलाधारचक्रे स्थिता, योगिनां समाधौ निर्विकल्पकज्ञानविषया, बिन्दुरूपिणी, सूक्ष्मा च। पश्यन्ती नाभिसंस्थिता, सापि योगिनां समाधावेव ज्ञेया, तत्र च सविकल्पकज्ञानस्य विषयो भवति। अतः सामान्यतः परायाः पश्यन्त्याः वा अनुभवः अस्माभिः न प्राप्यते। मध्यमा तु हृदिस्था, हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया इत्युच्यते। एषा मध्यमा वागेव स्फोटव्यञ्जिका। अतः स्फोटस्य नाम अर्थवाचकस्य शब्दस्य भानं मध्यमया भवति इति सिद्धान्तः। सर्वैः परश्रवणगोचरा ध्वनिः वैखरी इत्युच्यते. So the external sound we hear is vaikhari. So from there, as we move inwards, the more and more sukshma kinds of vak are known as the para, pashyanti and madhyama. अत्र परा पश्यन्त्योः समाधौ ज्ञानविषयत्वं प्रतिपादितं। मध्यमा हृदिस्था सूक्ष्मा, सूक्ष्मा नाम परश्रवण अगोचर। जपादिषु आत्मना श्रोतुं शक्या किन्तु परैः श्रोतुम् अशक्या मध्यमा, तयैव स्फोटः व्यज्यते। वैखरी तु परश्रवणगोचरा ध्वनिः, भैर्यादिनादवन् निरर्थकाः एते ध्वनयः इत्युक्तम्। किञ्च एषः स्फोटात्मकः शब्दः ब्रह्मरूपः, नित्यः, एकः, अखण्डश्च। कोऽपि भेदः नास्ति। पदेन वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च। वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इति भर्तृहरिः। एवञ्च वाक्यम् एव तत्त्वं। तत्र पदानां विभागः अथवा पदे वा वर्णानां विभागः इत्येतत् सर्वमपि उपाधिभेदात्, उपाधिवशादेव प्रतीयते, न तु तत्त्वतः भेदः अस्ति। यथा उपाधिवशात् जपाकुसुमाद्युपाधिवशात् स्फटिके लौहित्यपीतत्वादिभानं भवति। यथा वा घटादि उपाधिवशात् घटाकाशः, महाकाशः इत्यादि एकस्यैव आकाशस्य भेदः प्रतीयते। एवं कत्वगत्वादयः ध्वनयः उपाधिमात्रं
तेषां स्फोटे भानं भवति यथा प्रतिबिम्बे बिम्बगतधर्माणां भानं भवति एवं स्फोटे कत्वगत्वादिकं भासते किन्तु वस्तुतः स्फोटः तु एक एव अखण्डश्च नित्यश्च इति सिद्धान्तः। किञ्च ध्वनिः द्विविधो भवति प्राकृतः वैकृतश्चेति। तत्र प्राकृतध्वनयः स्फोटव्यञ्जकाः शब्दस्तद् अभिव्यक्तेः अनन्तरं द्रुत मध्य विलम्बितादि वृत्तेः त्रिविधायाः वृत्तेः हेतुः वैकृतनादः इति प्रतिपादितम्। उच्चारयितुः युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्यां नादः उत्पद्यते। तत्र मध्यमाया शीघ्रमेव अर्थबोधः भवति। श्रोतुस्तु वैखरीनादः इन्द्रियग्राह्यः अर्थात् श्रोत्रेन्द्रियेण गृहीतः वैखरीनादः तस्मिन् तस्य हृद्गता मध्यमानादम् उत्साहयति तेन मध्यमानादेन स्फोटः व्यज्यते। एवञ्च श्रोतुः विलम्बेन शाब्दबोधः भवति because of this delay in vaikhari which ignites madhyama which then indicates or implies this स्फोट। okay. एवमेव भाष्ये उक्तः सिद्धान्तः श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः। अतः कीदृशः शब्दः श्रोत्रोपलब्धिः वैखरीनादरूपेण ध्वनिः श्रोत्रे उपलभ्यते किन्तु वस्तुतः शब्दस्य ज्ञानार्थं बुद्धिः अपेक्षिता यतोहि बुद्धावेव स्फोटः व्यज्यते मध्यमानादेन प्रयोगेण नाम वैखर्या अभिज्वलितः। So just like blowing will ignite the fire within a charcoal or wood, एवं वैखरीनादेन मध्यमानादः नादस्य प्रज्वलनं भवति। एतादृशः आकाशदेशः शब्दः इति भाष्ये शब्दस्य निरूपणं कृतम्। एतादृशः शब्दः एव स्फोटः इत्युच्यते। स च स्फोटः उपाधिभेदेन अष्टधा भवति। वर्णस्फोटः परस्फोटः वाक्यस्फोटः एवं वर्णजातिस्फोटः पदजातिस्फोटः वाक्यजातिस्फोटश्चेति। पुनश्च अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति अष्टौ स्फोटाः। तेषु वाक्यस्फोटस्यैव पारमार्थिक वाक्यस्फोटः एव पारमार्थिकतया तत्त्वं तेनैव लोके अर्थबोधः भवति। अन्ये प्रभेदास्तु कल्पिताः। एतदेव आदावपि यथा प्रतिपादितम् उपेयप्रतिपत्त्यर्थाः उपायाः अव्यवस्थिताः इत्येवं स्फोटनिरूपणं कृतम्। इदानीं शब्दः ज्ञातः। शब्दादर्थस्य अवगमने कारणं भवति वृत्तिः। वृत्तेः त्रैविध्यम् अपि अवगतम् किन्तु एतावन्मात्रेण शाब्दबोधः न भवति। So this is the main samagri for shabdabodha. First you should know what is the shabda and then padapadarthayo sambandhah vrittihi avagantavya. किन्तु एतावन्मात्रेण शाब्दबोधः न भवति। शाब्दबोधे अन्यानि कानिचन कारणानि अपेक्ष्यन्ते। एतानि शाब्दबोधसहकारी कारणानि इत्युच्यन्ते। Just a moment please.
अग्रिमं प्रकरणमस्ति शाब्दबोध सहकारी कारण निरूपणम्। शाब्दबोधे सहकारीणि कारणानि। कुत्रचित् कार्यं यत्र भवति तत्र मुख्यं कारणं कश्चित् एकं भवति किञ्चित्, तेन सह सहकारी कारणानि अन्यान्यपि भवन्ति। तत्र व्याख्याने उच्यते मुख्यकारणजन्य कार्यजनकत्वे सति मुख्यकारणभिन्नत्वं सहकारी कारणत्वं। मुख्यं कारणं किञ्चित् भवति, तज्जन्यं यत् कार्यं तस्य जनकत्वे मुख्यकारण भिन्नानि अन्यानि यानि कारणानि भवन्ति. So there is one principal cause for generating a karya. So other factors which help in the generation of that karya apart from the mukhyam karanam, so they are called the sahakari karanani. Yatha घटकार्यं प्रति मुख्य कारणत्वं कपालस्य। कपालद्वय संयोगात् घट निष्पत्तिः। अतः घटः यत्र भवेत् तत्र मुख्यं कारणं कपालः। इतरेषां तु केवलेन कपालेन घटस्य उत्पत्तिः न सम्भवति। तत्र दण्डः, चक्रं, कुलालः इत्येवम् अन्यानि बहूनि कारणानि अपेक्ष्यन्ते, तानि तु सहकारी कारणानि इत्युच्यन्ते। Okay, so this is a simple division between the major cause and the minor cause. Okay, so karananam vibhagastu itaratha asti. So there is a famous division of karanas into nimitta karana, samavayi karana, asamavayi karana, etc. So that is different. So here he is only distinguishing between the main karana and the rest are all clubbed together as the sahakari karanam. Prakrite tu पदज्ञानं शाब्दबोधे मुख्यं कारणं। शाब्दबोधः यत्र भवेत् तत्र मुख्यं कारणं भवति पदस्य ज्ञानं। पदज्ञानं विना न भवति। पदार्थ उपस्थित्यादीनां तु सहकारी कारणत्वम्। So everything else will work as the सहकारी कारण। तत्र चत्वारि कारणानि उच्यन्ते। अथ शाब्दबोध सहकारी कारणानि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्याणि. So these four are considered as sahakari karanas or assisting factors for shabda bodha. Akanksha, yogyata, asaktihi, tatparyancha. Tatradau akanksha namaka iti nirupyate. Vakya samayagrahika akanksha. Akanksha nama vakya samayagrahika. Atra samayaha nama shaktihi ityuchyate. Atra samayapadam shaktiparam. तथा च वाक्य शक्ति ग्राहिका. So that which helps to understand the meaning of an entire vakya. So पदानां शक्तिः भवति। प्रत्येकं पदानि अवगतानि, किन्तु वाक्यस्य कः अर्थः, सम्पूर्णस्य वाक्यस्य the complete or the entire meaning of a sentence by relating the separate padartha. प्रत्येकस्मात् पदात् स्वस्व अर्थे उपस्थापिते तयोः परस्परं कः सम्बन्धः, सम्बन्धे सति सम्पूर्णाद् वाक्यात् कः अर्थः प्रतीयते इति आकाङ्क्षया ज्ञायते। वाक्यसमयग्राहिका नाम वाक्यशक्तिं बोधयितुं सहकारिणी भवति आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षा नाम का? सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्य अर्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा। सो आकांक्षा नामका एक पदार्थ ज्ञाने, कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञाने, यथा घटम् इत्यस्ति, घटपदार्थस्य ज्ञाने तदर्थ अन्वय योग्य अर्थस्य, घटपदार्थेन अन्वेतुं योग्यः यः अपरः अर्थः। घटम् इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः उदेत्येव। आनय, नय इत्यादि क्रियायाः आकांक्षा। अतः तदर्थ अन्वय योग्य अर्थस्य यद् ज्ञानं तद्विषय इच्छा। एकस्मिन् पदे श्रुते तस्य अर्थे ज्ञाते तेन अन्वय योग्यस्य अर्थस्य ज्ञानविषयिणी इच्छा एव आकांक्षा इत्युच्यते। So आकांक्षा is the desire to know a related artha. Once you have heard a word and understood its meaning, so there is a desire to know what is associated, what is the meaning associated with this word or with this padartha. Okay, that is called akanksha. Ichha, akanksha. Generally, akanksha means ichha. It is a desire.
Atra, in this particular context, what is akanksha? Jnana vishayini ichha. It is a desire to know. To know what? Anmaya yogya artha. So to know the artha which goes or which is associated with this particular padartha. Ekapadartha jnane tadartha anmaya yogya arthasya yajnanam tadvishaya ichha. Asya anvayi arthah kaha ityevam rupa. So घटपदार्थे ज्ञाते अस्य अन्वयी अर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव कुत्र भवति एषा इच्छा यः जानाति तस्मिन् भवति न तु अर्थे एव right. So the akanksha is always पुरुषनिष्ठा. अहं किञ्चित् पदं शृणोमि तस्य अर्थम् अवगच्छामि तदा तेन सह सम्बद्धस्य अर्थस्य ज्ञाने मयि या इच्छा उत्पद्यते सैव आकांक्षा. अतः पुरुषनिष्ठा आकांक्षा. सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्यार्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा. अस्य अन्वय्यर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव. तथापि पुरुषनिष्ठा आकांक्षा सा इच्छा पुरुषे एव भवति. तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः. किन्तु सामान्यतः किमुच्यते अयमर्थः आकांक्ष साकांक्षः इत्युच्यते. अयमर्थः अर्थान्तरम् आकांक्षति इति व्यवहारात्. घटपदार्थः क्रियापदार्थम् आकांक्षति अथवा काचित् क्रिया उक्ता नय इति आनय अथवा नय इति क्रिया उक्ता. सा क्रिया घटपदार्थम् आकांक्षति इत्येवम् अर्थे आकांक्षायाः आरोपः क्रियते. So the akanksha actually resides in the purusha. That is, the desire to know is in the purusha, but that ichha is transposed onto the artha, okay, which is the object of akanksha. So we say this artha is sakanksha. That is, this artha requires some other artha to be completed. So the artha does not require anything. The ghata will exist by itself and the kriya padartha will exist by itself. It is we who have the desire to connect the two padarthas, but akanksha is imposed on the artha. Tasyaha swavishaye arthe aropah. Ayamarthaha arthantaram akankshyati iti vyavaharat. Idameva abhidhana aparyavasanam ityuchyate. अभिधानस्य अपर्यवसानं. पर्यवसानं नाम समाप्तिः पूर्णता. अपर्यवसानं नाम अपूर्णता इत्यर्थः. सो आकांक्षा यदा आकांक्षा यावत् आकांक्षा पूर्तिः न भवति until and unless the akanksha of all the padarthas in a sentence is satisfied, abhidhanasya aparyavasanam. So the abhidhana, the padartha abhidhana is not complete. Okay, so the process of understanding is complete only when all the akanksha's related to all the padarthas are satisfied. Ayamarthaha arthantaram akankshyati iti vyavaharat idameva abhidhana aparyavasanam ityuchyate. Abhidhanam is not just by telling the separate words and understanding the meanings of separate words. You should understand what they mean in connection to each other. Yavat tat na bhavati tavat paryantam abhidhanasya paryavasanam nama samaptihi na bhavati. Ateva etat padasamuhaha vakyam arthasamaptau samartham ityuchyate. So it should convey a complete meaning, not disjointed meanings from the separate words. Pade tu naropaha. Evam akankshayaha arthe aropaha kriyate iti uktam. Pade tu na aropaha. Pade akankshayaha aropaha na kriyate. Idam padam padantaram akankshati iti na. Arthaha arthantaram akankshati ityeva bhavati. Kimartham? Arthabodhottarameva akankshodayat. Akanksha kada udeti arthabodhasya anantaram. So you get the akanksha only when you understand the meaning. So until and unless you understand what is ghata, you will not be able to think of a related meaning. Yada कश्चित् पदार्थः अवगतः तदैव तस्य अन्वय्यर्थस्य ज्ञाने इच्छा उदेति. पदस्यैव अर्थः यदि न ज्ञायते तर्हि आकांक्षा नोदेति. अतः पदे आकांक्षायाः आरोपः न क्रियते.
पदे तु न आरोपः अर्थबोधोत्तरमेव आकाङ्क्षोदयात् किन्तु व्यवहारः अस्ति पदं साकाङ्क्षम् अस्य पदस्य आकाङ्क्षा अस्ति इति व्यवहारः अस्ति पदं साकाङ्क्षम् आकाङ्क्षया सहितं साकाङ्क्षम् पदं साकाङ्क्षम् इति तु आकाङ्क्षार्थबोधकम् इत्यर्थकम् पदं साकाङ्क्षम् इति तु साकाङ्क्ष अर्थबोधकम् इत्यर्थकम् so even when we are saying padam sakansham we mean that pada tat padam artham bodhayati kidrisham artham bodhayati sakansham artham bodhayati natu swayam sakansham so a pada does not have akanksha by itself it conveys a meaning which has akanksha so which has the desire to be related to some other meaning taduktam samartha sutre bhashye परस्पर व्यपेक्षां सामर्थ्यमेके तत्र समर्थः पदविधिः इति सूत्रं समासपादस्य प्रथमं सूत्रं तत्र सामर्थ्यं नाम पदानां परस्पर अन्वययोग्यता तस्य विषये महती चर्चा प्रवर्तते तत्र उच्यते परस्पर व्यपेक्षां सामर्थ्यम् एके केचन वदन्ति परस्पर व्यपेक्षा विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा सा एव आकाङ्क्षा इत्यपि सामर्थ्यं तदेव सामर्थ्यम् इति केचन वदन्ति का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा शब्दयोः परस्परम् आकाङ्क्षा अथवा व्यपेक्षा इत्युक्ते का इति चेत् न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोरिति तत्र स्पष्टमुच्यते भाष्यकारेण शब्दयोः परस्पर व्यपेक्षा इति न तैः शब्दैः ये अर्थाः अभिधीयन्ते तेषाम् अर्थानां परस्पर व्यपेक्षां सामर्थ्यमेके का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा न ब्रूमः शब्दयोरिति किं तर्हि अर्थयोरिति अतः अर्थे एव आकाङ्क्षायाः आरोपः क्रियते वस्तुतः पुरुषनिष्ठा आकाङ्क्षा तस्याः स्वविषये अर्थे आरोपः क्रियते पदे तु न भवति यतोहि अर्थज्ञानं विना पदस्य आकाङ्क्षा न उदेति अतः साकाङ्क्षं पदम् इति तु साकाङ्क्ष अर्थबोधकम् इति इत्यर्थे तादृशः व्यवहारः so this is the first definition of akanksha which he gave which is ekapadartha jnane tadartha anvaya yogya arthasya yajnanam tadvishaya ichha akanksha so akanksha on knowing the meaning of one word so the desire to know a related padartha is called akanksha so it is the ichha the desire jnanam jnana vishaya ichha to know anvaya yogya artha related padartha ekapadartha jnane sati so on understanding the meaning of a particular word the desire to know the meaning of a meaning which is related to this padartha is called akanksha iti that is the first definition of akanksha that he offers ईदृश जिज्ञासोत्थापकं च एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य ज्ञानम् so what arouses this desire so there is a desire to know a related padartha katham bhavati asyaha jigyaasayaha अन्वययोग्यार्थस्य जिज्ञासा एव आकाङ्क्षा इत्युक्तम् ईदृश जिज्ञासोत्थापकम् एतादृशीं जिज्ञासाम् उत्थापयति किम् उत्थापयति एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य ज्ञानम् so the knowledge that ekapadarthe in one padartha in a particular padartha apara padartha vyatireka prayuktasya due to the absence of another padartha aparaha yah padarthah tasya vyatirekah nama abhavah so not knowing another meaning the meaning another padartha tat prayuktasya due to that
due to the absence of knowledge of another padartha, anvaya bodha ajanakatvasya. So there is no bodha, no understanding of the anvaya. So the relation or the connection, that is the jnana. Idrisha jigyasothapakam cha ekapadarthe अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य ज्ञानम्. कथम् एतादृशी जिज्ञासा उदेति इति चेत् एकस्मिन् पदार्थे ज्ञाते अन्यः पदार्थः यदि न ज्ञातः, अपरपदार्थस्य यः व्यतिरेकः, तत् प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य, मया अपरः पदार्थः न ज्ञातः, तेन कारणेन अत्र अन्वयबोधः न जायते इत्येतादृशं ज्ञानं जिज्ञासाम् उत्थापयति. यदा एतद् ज्ञायते, मया अन्यपदार्थस्य ज्ञानस्य अभावकारणेन अन्वयः न बुध्यते इति यदा ज्ञायते, तदा अस्तु तर्हि अस्य अन्वय्यर्थः कः इत्येवं विध आकाङ्क्षा उदेति. अतः ईदृश जिज्ञासोत्थापकं च एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अन्वयबोध अजनकत्वस्य ज्ञानम् इति तद्विषये तादृश अन्वयबोध अजनकत्वे अपि आकाङ्क्षा इति व्यवहारः. अतः तद्विषये नाम तादृशं ज्ञानं यदस्ति तस्य विषयः भवति अन्वयबोध अजनकत्वम्. So that which does not produce a knowledge of the anvaya. So the absence of the knowledge of the anvaya is also referred to as the akanksha. अन्वयबोधस्य अभावः, अन्वयबोधस्य अजनकत्वम् अपि आकाङ्क्षा इति उच्यते. Good morning, Sowmya ji. Yes. Here, the first, can you hear me, ma'am? Yes, yes, I can hear you. Tell me. Here, the first padartha is known. Yes. The second padartha is also known. Yes. But the utilization of the second padartha, or the pada of which the padartha is known, the anvaya is not known. So the ajnana is because of anvaya abhava, not the padartha bhava. You should know the individual padarthas, definitely. The thing is, what you are saying is, if it is incomplete, when you are saying, if you just hear ghatam, I mean, not just ghataha, when you hear something like ghatam, you understand what is ghatam. But what? So you say a pot, what should I do with it? Immediately you say, what? Ghatam pashya, ghatam anaya. Immediately there is a desire to know what is the thing related to it, even before you hear the kriya. It is not, I mean, when you hear both kriyas, the akanksha, you mean you will understand it. The process is instantaneous. When you are hearing both, immediately there is the akanksha is immediately satisfied, because of which the anvaya bodha happens, and because of which there is shabda bodha. That is how it happens. If you hear the whole word ghatamanaya, that process is instantaneous. Okay, there is akanksha. As soon as you hear ghatam, there is the desire to know, okay, what to do with it. So when you hear anaya, so the akanksha is satisfied, because of which you understand the anvaya, because of which there is shabda bodha. Okay, so till you understand it, there is what is called the akanksha. So does that answer the question? Sorry, I think I muted you again. Well, maybe down the line we'll understand. The question is, the question is, see, here is, in my opinion, he is saying the anvaya bodha is not understood. That is the reason the akanksha has come up. But what you are saying is, the second word itself is not uttered. The ekapadartha jnane. So he is saying ekapadarthe. There is one padartha. So you have understood one padartha. Apara padartha vyatireka. So because there is no apara padartha, you have not yet understood the other padartha, a related padartha, tat prayuktasya anvaya bodha ajanakatvasya. So you do not know where this padartha relates to. Eka padarthe apara padartha vyatireka prayuktasya. Because the other padartha is still not there, you don't know where to relate, what you have to relate this to.
अन्वय बोध okay. अजनकत्वस्य ज्ञानम. So yes, now I get it, ma'am. yeah. Yeah, thank you. इति तद्विषये नाम तादृश अन्वयबोध अजनकत्वे अपि आकांक्षा इति व्यवहारः. Okay, so that is also called आकांक्षा. Okay, so that is the second thing he tells with आकांक्षा. The first thing is एकपदार्थे अपरपदार्थ एकपदार्थ ज्ञाने तद अर्थ अन्वय योग्य अर्थस्य यद् ज्ञानं तद्विषय इच्छा आकांक्षा इत्युच्यते. अन्वयबोध अजनकत्वम, because without the knowledge of that अपरपदार्थ there is no अन्वयबोध. अतः अन्वयबोध अजनकत्वम अपि आकांक्षा इत्युच्यते. Okay, यद्वा, or he comes to the third definition, which is when you have the two words together, उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभयसंबंधेन वा अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा. So अर्थांतर जिज्ञासा, the desire to know a different another padartha is आकांक्षा. So what is the sambandha? उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभयसंबंधेन वा. So either through उत्थापकता संबंध or विषयता संबंध or उभय संबंध. उत्थापकता संबंधः नाम घटम इति श्रुते जिज्ञासाम उत्थापयति. So it creates a desire to know a different padartha. Okay, so that is the उत्थापकता संबंध. Whereas when you hear anaya, there is also kim anayami iti, so that also produces the आकांक्षा. उत्थापकता संबंधः अस्ति. घट आनय इति पदार्थ जिज्ञासा उत्थापकता घटपदार्थे अस्ति. घटपदार्थ जिज्ञासा उत्थापकता आनय इति पदार्थे अस्ति. Okay, विषयता, what is विषयता? घटपदार्थ जिज्ञासा विषयः आनय पदार्थः. So there is the विषय, so the जिज्ञासायाः विषयः अपि भवति आनय इति पदार्थः. एवं उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभय संबंधेन वा. So in this case घटम आनय उभयः भवति. So there is both उत्थापकता and विषयता. आद्यम, okay, but अन्यतर संबंधेन, both of these need not be present. एकेन संबंधेन अपि आकांक्षा भवितुम् अर्हति. आद्यं पश्यमृगो धावति इत्यत्र. पश्यमृगो धावति इति प्रसिद्धः प्रयोगः. कः अर्थः? मृगकर्तृकं धावनं पश्य इत्यर्थः. मृगकर्तृक धावनकर्मकं दर्शनम्. So पश्यमृगो धावति. So पश्य is see. See what is not the mriga. Okay, Pashyamrugo Dhavati is a famous example which is given in Shastra. So here the seeing, the person who is saying this does not mean to show the mriga, the deer itself. The karma for darshana here is not the deer but the running of the deer. The kriya, the dhavana kriya of mriga is karma for darshana. Okay, पश्यमृगो धावति इत्यत्र मृगकर्तृकं यद् धावनं तत् कर्मकं दर्शनम् इति अन्वयः. सो मृगः धावति इत्यस्ति. पश्य इत्यस्य अन्वये किं द्रष्टव्यं? धावनं द्रष्टव्यं. कस्य धावनं? मृगस्य धावनम् इति अन्वयः. सो अत्र पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारक धावन आकांक्षा उत्थापकत्वम्. Okay. So mrugaha dhavati ityukte, there is no akanksha. If you see, mrugaha dhavati is complete by itself. Okay. If you just say mrugaha, there is the akanksha. King karoti iti. Dhavati ityanena sa akanksha puryate. Dhavati ityukte kaha ityakanksha vidyate. Mrugaha ityanena puryate. So there is no further akanksha. So dhavati does not generate akanksha for other kriya by itself. Okay, when you say mrigaha dhavati, it generates an akanksha for mriga padartha.
what is running, etc. But it does not generate an akanksha for darshana. Okay. On a normal basis, mrigaha dhavati ityukte dhavati ityarthena darshana kriyayaha अथवा kriyantarasya akanksha न उदेति. किंतु पश्य इत्युक्ते किम द्रष्टव्यम इति आकांक्षा उदेति. So when we utter pashya, there is the akanksha for the karaka, karma karaka, kim drashtavyam iti. Ataha pashya darshanarthasya karaka dhavanaakanksha uthapakatvam. Karakam atra kim karma karakam dhavanam. Ataha dhavana padarthasya akanksha uthapakatvam darshanarthe asti. Kintu धावनार्थे दर्शन आकांक्षा उत्थापकत्वं नास्ति. दर्शन पदार्थाकांक्षां धावन पदार्थः न उत्पादयति. So if we just say मृगः धावति, so परस्परं उत्थापकता विषयता उभयमपि अस्ति. So मृग generates a desire to know धावन पदार्थ, धावन पदार्थ generates the desire to know मृग पदार्थ. Okay, so there is paraspara utthapakata and vishayata also. So dhavana is the vishaya of the akanksha of mriga. So similarly mriga is the vishaya of the akanksha, which is the jigyasa of dhavana padartha. Ubhaya sambandhaha asti mrigaha dhavati. Kintu pashya dhavati ityanayoho darshanarthasya dhavanartha dhavana akanksha utthapakatvam asti. So when we say pashya, it generates the desire for knowing the karaka. But when we say dhavati, it does not generate an akanksha for pashya. Mrigaha dhavati ityukte vakyasya bodhaha na bhavati. So dhavati does not generate the akanksha for pashya. It is only the vishaya of the akanksha generated by pashya. It does not have a reverse utthapakata. Atayeva utthapakata vishayata anyatara sambandhena. So one of these is also enough. Even though normally we see that it is mutual. So both padarthas have the produce the akanksha and they are also the object of akanksha. Okay. So A produces an akanksha for B and A also is the object of akanksha of B. Similarly, B produces an akanksha for B and it is the object of the akanksha of B. Ubhaya sambandhaha prayena drishyate, kintu pashyamrugo dhavati ityadisho dhavanarthaha darshanarthena utpaditaha. So it is the vishaya of the akanksha produced by darshana, but dhavana itself does not produce an akanksha for darshana. Atayeva utthapakata vishayata anyatara sambandhena ubhaya sambandhena va. So ubhaya sambandha is common, but sometimes even one of these padarthas is enough, one of these sambandhas is enough for producing the jigyasa, and that is akanksha. उत्थापकता विषयता अन्यतर संबंधेन उभय संबंधेन वा अर्थांतर जिज्ञासा आकांक्षा. आद्यं पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारकधावन आकांक्षा उत्थापकत्वं, धावनं तु तद्विषयः एव. So dhavana is the vishaya for the akanksha produced by darshana, but it does not produce the akanksha for darshana. Similarly, darshana is not a vishaya for akanksha. Okay, so because dhavana does not produce any akanksha, so it is not the vishaya for akanksha, it only produces the akanksha for dhavana. Ityevam darshanarthasya karaka dhavana akanksha utthapakatvam dhavanam tu tad vishayah eva. Ataha anyatara sambandhena arthantara jigyasa akanksha. Antyam tu, antyam nama ubhaya sambandhena pachati tandulam devadattaha ityadau kriyakarakayohu dvayorapi parasparam taduthapakatvat tadvishayatvat. So but in normal sentences both kriya and karaka generate paraspara akanksha. Pachati ityukte kartuhu karmanascha akanksha udeti. Tandulam ityukte kim iti kriya vishayini akanksha utpadyate. Ataha
परस्परम उत्थापकत्वं विषयत्वं च अस्ति। उभयसम्बन्धेन अर्थान्तर जिज्ञासा रूपा आकांक्षा सामान्यतः भवति, कदाचित् अन्यतर सम्बन्धेनापि आकांक्षा भवति। अतएव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यतः घटम् आनय इतिवत् न अन्वयबोधः। So it is because of this that when you say something like ghataha karmatvam, it is because of the presence of akanksha. That is, the akanksha helps in shabda bodha. It helps in bringing the different padarthas together to understand a connected meaning. Atayeva ghataha karmatvam anayanam kritihi ityataha ghatamanaya itivat na anvaya bodhaha. So this is the Tarkika's split up of ghatam anaya. Ghataha ityasya ghatapadarthaha ghatapadarthe shaktihi द्वितीया विभक्तेः कर्मत्वे शक्तिः आनय इत्यत्र धातोः आनयने शक्तिः प्रत्ययस्य कृतौ शक्तिः घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यस्ति। किन्तु अस्मात् वाक्यात् घटम् आनय इतिवत् न अन्वयबोधः, परस्पर अन्वयबोधः न भवति आकांक्षा विरहात्। सो घटः इत्युक्ते कर्मत्वम् इत्यस्य आकांक्षा न भवति अथवा आनयनम् इत्यस्य आकांक्षा अपि न भवति। कुतः? घटम् आनय इति विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च। सो यत्र विभक्तिः श्रूयते, यत्र वा आख्यातः नाम तिङ् प्रत्ययः श्रूयते, तत्रैव आकांक्षा अनुभूयते। सो यदा घटम् इत्युच्यते तदा क्रियाविषयिणी आकांक्षा उदेति, उत्थापकता अस्ति। एवमेव आनय इति तिङन्ते प्रयुक्ते किम् इति कारकविषयिण्याः आकांक्षायाः उत्थापकता अस्ति। किन्तु केवलम् आनयनं कृतिः इत्यादि उक्ते सा आकांक्षा नास्ति। विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च इति आकांक्षा निरूपणम्। So by this he concludes akanksha. So akanksha is one of the sahakari karanas for shabda bodha. It helps in relating the words of a sentence, bringing them together to understand, to get the whole meaning out of a sentence. Okay. So अत्र व्याख्याने अर्थयोरिति अर्थात्, so we'll just read the akanksha. Nabruma shabdayoriti kim tarhi arthayoho. So he is saying that akanksha is in the padartha. For example, when they say devadattasya gauho ityuchyate, devadattaha gam apekshate madiya iyam. So when you say devadattasya kim iti, what is it that belongs to devadatta? Madiya iyam iti gam apekshate kaha devadatta padarthaha. Gauscha devadattam apekshate. And you say gauho kasya, so whose, what is the this iti apekshate aham asya iti swam swam artham prati shabdasya visheshanattvena gunibhavat arthayoreva akanksha na shabdayoho. Atra परस्पर व्यपेक्षा देवदत्तस्य गौः इत्यत्र परस्पर व्यपेक्षा उच्यते, तत्तु पदयोः न शब्दयोः न किन्तु अर्थयोरेव। ततः एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य अन्वयबोधजनकत्वस्य ज्ञानम् इत्युक्तम्। घटपदार्थे, so when they say ghatam, अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्तस्य, because of the absence of other padartha, अपरपदार्थ ज्ञानाभाव प्रयोज्यस्य. So here he clearly says aparasya padarthasya jnanasya abhavah. So unless you know the other padartha. तथा च घटपदार्थे आनय पदार्थ अभाव प्रयोज्य बोध अजनकत्वस्य. So unless you know the anaya padartha, you do not understand what you mean by घट. घटम इत्युक्ते किम इति बोधः न जायते. आनय पदार्थ अभाव प्रयोज्य बोध अजनकत्वस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। अतएव पदस्य पदान्तर प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकांक्षा इति दार्किकाः प्राहुः। यथा घटम् इति सुबन्तम् आनय इति तिङन्तम् अपेक्ष्यैव
घटकर्मक आनयनार्थ बोधम जनयति. So a subanta like ghatam will experience akanksha for a kriya, that is tinganta like anaya. So tadaiva घटकर्मक आनयनार्थ बोधः भवति. तथैव आनय इति तिङन्तं पदं घटमिति सुबन्तं पदम् अपेक्ष्य एतादृशं बोधं जनयति. So independently they cannot give you, ghatam can give you a meaning of the ghata and anaya can have its own meaning, किन्तु samagrasya bodhah na bhavati. You will not get that related meaning without akanksha. Tayoscha parasparam anyataradvina arthabodha utpadakatvat iti bhavaha. Okay, so this is about akanksha. Any questions? Yes, Bhanu Prakash. The last is a little bit confusing because according to the Nayayikas, the sentence, the vakyam itself is ghatam. That is what. Why don't it akanksha to understand ghatam anaya? Because the vakyam is complete. Sorry, ghatam is complete. Because ghatam itself is a vakyam for them. Yes, yes, it is. It has two padarthas, ghata padartha and padartha. That is why the definition of Tarkikas is the pada itself varies for them. As long as shaktam padam ityukte ghatam iti vakyam. So tatra ghata padarthasya pade akanksha iti te vadanti probably. I mean, I don't know exactly how they define akanksha actually, but tatrapi artha samaptihi na bhavati. Kevalam ghatam ityukte there is still the akanksha, right? I mean, the akanksha is not completely over. The karma definitely raises the akanksha for kriya. Without the kriya, the akanksha of the karma cannot be complete, cannot be fulfilled. It might be a vakya, but will it satisfy the akanksha? One more question is, the akanksha is only to understand the akhanda shabda bodha. Yes. Akhanda vakya bodha. Exactly. Vakya samaya grahika akanksha. Yeah. Exactly. It is not for individual words. No, no, it is not for individual words. Yeah. That is the first thing he says. Vakya samaya grahika, to understand the shakti of the complete vakya, not for the pada. Yes. You can understand pada. I mean, even by ghatam, you do understand something. It is not that you will not understand it at all without the other words or even without akanksha, with or without. Kashchid bodhaha jayate padadapi. Kintu vakyasya shaktihi, vakyasya kaha arthaha iti na jnayate. Atayeva vakya samaya grahika akanksha. That is how he started. So it is only to understand the whole meaning of a vakya. So there, if you don't understand the anvaya or the interrelation, you will not understand the vakya. So that is why it is a sahakari karana. It is not the mukhya karana. Mukhya karanam tu padajnanam. So ghata padam nyayate, tatra vrittihi nyayate chet bodhaha jayate. Kintu it is a something which helps as the sahakari karana. Okay. So the next one is yogyata. Yogyata cha paraspara anvaya prayojaka dharmavatvam. So it is not enough for akanksha to be satisfied. Excuse me, just one moment, please. Sorry. Yogyata cha paraspara anvaya prayojaka dharmavatvam. So parasparam anvayaha yatra bhavati padarthayoho tat prayojakaha dharmaha api bhavet. Tena payasa sinchati iti vakyam yogyam.
उदाहरणेन स्पष्टं भवति। पयसा सिञ्चति, पयः नाम अत्र जलम् इति, पयशब्दस्य जलम् इत्यपि अर्थः अस्ति, क्षीरम् इत्यपि अर्थः अस्ति। उभयं साधु, उभय अर्थद्वये स्वीकृते अपि वाक्यं तु योग्यमेव। पयसा सिञ्चति इति वाक्यं योग्यं, नाम योग्यता अस्ति। कीदृशी योग्यता अस्ति च सेक अन्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्वं योग्यता जले। सो सिञ्चति इत्युक्ते आकांक्षा भवति, केन सिञ्चति इति। एवं पयसा इत्युक्ते किं करोति इति आकांक्षा भवति, अतः परस्पर आकांक्षा अस्ति, किन्तु न तावता परस्पर अन्वयः भवति। तत्र योग्यता अपेक्ष्यते, अर्थात् सिञ्चति नाम सेकक्रिया, सेकक्रियायां प्रयोजकः धर्मः कः इति चेत् द्रवद्रव्यत्वं। So it is a liquid. So when we say sprinkling, the attribute of the instrument which will enable sprinkling is dravadravyattva, being a liquid dravya. Seka अन्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्वम् एतदेव योग्यता इत्युच्यते। परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम्, सेकक्रियया अन्वयं प्रयोजयति द्रवद्रव्यत्वरूपः धर्मः, तादृश धर्मवत् जलम्, अतः योग्यम्। अस्ति च सेकान्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्वं योग्यता जले। करणत्वेन जल अन्वय प्रयोजक आर्द्रीकरणत्वं योग्यता सेकक्रियायाम्। सो क्रियायामपि योग्यता अस्ति। किं नाम करणत्वेन जल अन्वय, यदा जलं करणं भवति तत् प्रयोजकं किम् आर्द्रीकरणत्वम्, आर्द्रीकरणक्रिया एव करणत्वेन जलं प्राप्तुमर्हति, अतः योग्यता सेकक्रियायामपि अस्ति। परस्पर योग्यता अस्ति इत्यतः इदं वाक्यं योग्यम्। अतएव वह्निना सिञ्चति इति वाक्यम् अयोग्यम्। बट स्प्रिंकल्स विथ फायर, वह्निना सिञ्चति इति वाक्ये योग्यता नास्ति, आकांक्षा अस्ति। सिञ्चति इत्युक्ते आकांक्षा वह्निना इत्यनेन पूर्यते। वह्निना किं करोति, सिञ्चति इति आकांक्षा पूर्तिः भवति, किन्तु योग्यता नास्ति। किमर्थं? वह्नेः सेक अन्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्व अभावात्। So the for relating to seka kriya, something must have the attribute of this dravadravyattva, being a liquid dravya, which is not present in vanhi. So it is not possible to sprinkle with fire. अतएव वह्निना सिञ्चति इति वाक्यम् अयोग्यम्। वह्नेः सेकान्वय प्रयोजक द्रवद्रव्यत्व अभावात्। एतादृशस्थलेषु न अन्वयबोधः, किन्तु प्रत्येकं पदार्थबोधमात्रम् इति नैयायिकाः। यत्र योग्यता नास्ति तत्र वाक्यस्य अन्वयबोध एव न भवति। एतादृशस्थलेषु न अन्वयबोधः, किन्तु प्रत्येकं पदार्थबोधमात्रम्। So you only understand the individual padartha. Vanhina, vanhi padarthaha बुध्यते, सेक रूपक्रिया बुध्यते, किन्तु परस्पर अन्वयः एव न भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। तन् न बौद्धार्थस्यैव सर्वत्र बोधविषयत्वेन बाधस्य अभावात्। सो पूर्वमेव यथा उक्तं, साक्षात् पदार्थस्य एतत् न शाब्दबोधे बौद्धपदार्थस्य एव शक्यत्वं। बौद्धः एव बौद्धं पदम् एव शक्तं, बौद्धः एव अर्थः शक्यः इति उक्तं। बौद्ध अर्थस्यैव सर्वत्र बोधविषयत्वेन। बुद्धौ तु अर्थबोधः भवति। वह्निः इत्युक्ते सिञ्चति इत्युक्ते उभयोः अर्थबोधे जाते अन्वयः अपि भवति, तत्र बाधः नास्ति। वस्तुतः वह्नेः सेकक्रिया योग्यता अभावे अपि बौद्धस्य वह्निपदार्थस्य सेकक्रियया अन्वये कोऽपि बाधः नास्ति। बिकॉज इन द बौद्ध पदार्थ यू नीदर हैव द द्रवद्रव्यत्व नॉर द आर्द्रीकरणत्व एट्सेट्रा। अतः अन्वयः भवति, बौद्ध पदार्थयोः अन्वयः भवति। हरिरप्याः अत्यंत असत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति च। अत्यंत असत्यपि ह्यर्थे, अर्थः अत्यन्तम् इत्युक्ते सर्वथा नास्त्येव, तथापि शब्दः ज्ञानं करोति, बोधम् उत्पादयति। अतएव
वन्ध्यासुतानि शब्दानां प्रातिपदिकत्वं पूर्वमपि प्रतिपादितं बौद्धः पदार्थः शशशृङ्गं वन्ध्यासुतः इत्यादीनां अर्थवत्वम् अस्ति कीदृशम् अर्थवत्वं बौद्धम् अर्थवत्वम् अस्ति अत एव प्रातिपदिकत्वम् इति प्रतिपादितम् अतः वह्निना सिञ्चति इत्यत्र अपि बोधः भवति वह्निना सिञ्चति इत्यतः बोधस्य अभावे बोधाभावे तद्वाक्य प्रयोक्तारं प्रति अद्रवेण वह्निना कथं सेकं ब्रवीषि इति उपहास अनापत्तेश्च यदि कोऽपि वदति वह्निना सिञ्च इति वदति तर्हि उत्तरं किं स्यात् उपहासः एव भवति कथं वह्निना सेकः कर्तुं शक्यते इति उपहासः भवति यदि बोधः एव नास्ति वह्निना सिञ्चति इत्यतः बोधाभावे तद्वाक्यप्रयोक्तारं प्रति अद्रवेण वह्निना कथं सेकं ब्रवीषि इति उपहास अनापत्तेः यदि न अवगम्यते शाब्दबोधः एव न भवति तर्हि उपहासः कथं वा स्यात् उपहासस्तु दृश्यते if somebody tells you sprinkle with fire obviously the retort would be how is it possible so if you don't understand it यदि शाब्दबोध एव न भवति तर्हि उपहासस्य प्रसङ्गः नास्ति अतः शाब्दबोधः भवति योग्यता विरहे अपि शाब्दबोधः भवति इति वैयाकरण सिद्धान्तः वाक्य अर्थबोधे जाते बुद्धार्थ विषये प्रवृत्तिस्तु न भवति अर्थबोधः भवति शाब्दबोधः भवति किन्तु जाते अर्थे प्रवृत्तिः न भवति सो यदि कश्चित् वदति जलेन सिञ्च तर्हि जलसेकक्रियायां प्रवृत्तिः भवति यतोहि योग्यता अस्ति सम्भवः अस्ति इति ज्ञानात् यदि कोऽपि वह्निना सिञ्च इति वदति तर्हि शाब्दबोधः भवति किन्तु तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तिः न भवति वाक्यार्थबोधे जाते बुद्धार्थविषये प्रवृत्तिस्तु न भवति बुद्धार्थे अप्रामाण्यग्रहात् अत्र प्रमा नास्ति निश्चितज्ञानं नास्ति सो इट इज नॉट राइट इति ज्ञानात् इट इज नॉट पॉसिबल इत्येवम् अप्रामाण्यग्रहात् इति अन्यत्र विस्तरः अन्यत्र नाम लघुमञ्जूषायां विस्तरेण प्रतिपादयति एवं योग्यता यद्यपि शाब्दबोधसहकारी कारणम् इत्युच्यते योग्यतां विना अपि शाब्दबोधः भवति बुद्धे अर्थे प्रवृत्तिः न भवति अतः प्रमाणभूतस्य शाब्दबोधस्य विषये योग्यता कारणम् सो यत्र शाब्दबोधः प्रमाणं भवेत् शब्दः प्रमाणम् इति यदि भवेत् तर्हि योग्यता अपेक्ष्यते अन्यथा अप्रामाण्यं ज्ञातस्य अर्थस्यापि अप्रामाण्यं भवति इति सिद्धान्तः ओके सो दिस इज योग्यता एनी क्वेश्चन्स सो शाब्दबोध सहकारी कारणानि चत्वारि उच्यन्ते आकांक्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यं चेति तत्र आकांक्षा नामका इति आदौ प्रतिपाद्यते वाक्यसमयग्राहिका आकांक्षा वाक्यस्य अर्थबोधे सहकारिणी भवति आकांक्षा एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्य अर्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा सो एकस्मिन् पदार्थे ज्ञाते तेन अन्वयी अर्थः कः इत्येवं रूपा इच्छा एव आकांक्षा इत्युच्यते एषा इच्छा पुरुषनिष्ठा किन्तु अर्थे आकांक्षायाः आरोपः विषयता सम्बन्धेन एतादृश ज्ञानस्य जिज्ञासायाः विषयः ज्ञानविषयिणी इच्छा आकांक्षा नाम जिज्ञासा एव आकांक्षा जिज्ञासायाः विषयः भवति अर्थः अतः अर्थे आकांक्षायाः आरोपः क्रियते साकांक्षः अर्थः एषः पदार्थः अपरं पदार्थम् आकांक्षति इत्येवं पदं साकांक्षम् इति तु साकांक्ष अर्थबोधकम् इत्यर्थे व्यवहारः व्यवह्रियते किन्तु वस्तुतः पदस्य साकांक्षत्वं न भवति अर्थबोधे जाते एव आकांक्षायाः उदयः किञ्च एकपदार्थे अपरपदार्थ व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयबोध अजनकत्वम् अपि आकांक्षा इत्युच्यते अतः यत्र एकस्मिन् पदार्थे ज्ञाते अपरस्य पदार्थस्य अभावकारणेन
अन्वयबोधः न भवति तादृश अन्वयबोध अजनकत्वम् अन्वयबोध अनुत्पादकत्वम् अपि आकाङ्क्षा इति व्यवह्रियते किञ्च उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा सो यत्र अर्थान्तरस्य जिज्ञासा भवति तत्र क्वचित् उत्थापकता विषयता इति उभय सम्बन्धः भवति क्वचिच्च अनयोर एक एव यथा घटम् आनय इत्युक्ते उभय सम्बन्धः अस्ति घटपदार्थः आनयन पदार्थ ज्ञानं ज्ञानविषये जिज्ञासाम् उत्पादयति आनयन पदार्थश्च घटपदार्थ विषयिनीम् आकाङ्क्षाम् उत्पादयति किञ्च घटपदार्थः आनयन पदार्थेन उत्थापितायाः आकाङ्क्षायाः विषयः एवं आनयन पदार्थः अस्य आकाङ्क्षायाः विषयः इति परस्परम् उभय सम्बन्धः भवति पश्यमृगो धावति इत्यादिषु तु धावति इति पदार्थः दर्शनक्रियाया विषयिनीम् आकाङ्क्षां न उत्थापयति केवलं दर्शनक्रियया उत्थापितायाः आकाङ्क्षायाः विषयः भवति घटपदार्थः एवं पश्यति इति दर्शनार्थः घटविषये क्षम्यतां धावनविषये आकाङ्क्षाम् उत्थापयति किन्तु धावनपदार्थेन उत्थापितायाः आकाङ्क्षायाः विषयः न भवति इत्येवम् एक एव सम्बन्धः भवति उत्थापकता अथवा विषयता इति अन्यतर सम्बन्धः एव भवति उभयसम्बन्धः तत्र नास्ति एवं उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा सो घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र आकाङ्क्षा विरहात् अन्वयबोधो न भवति विभक्त्यन्त आख्यान्तान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वम् इति नागेशस्य मतम् इत्येवम् आकाङ्क्षा निरूपिता द्वितीयं शाब्दबोध सहकारी कारणम् अस्ति योग्यता परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम् परस्पर अन्वये आकाङ्क्षा मात्रेण न अलम् अन्वय प्रयोजकः कश्चित् धर्मः भवति so to relate one padartha to another there should be yogyata so that is dharma a particular attribute which will allow the two padarthas to relate to each other yatha seka kriyayam dravadravyattva rupah dharmah apekshate atah jalena sinchati क्षीरेण सिंचति इत्यादीनि वाक्यानि योग्यानि किन्तु वह्निना सिंचति इति वाक्ये योग्यता नास्ति योग्यता विरहे अपि शाब्दबोधः भवति बुद्धे अर्थे प्रवृत्तिस्तु न भवति अप्रामाण्यग्रहात् इति सिद्धान्तः वैयाकरणानां तार्किकाणां मते बोधः एव न भवति इति तेषां मतम् अस्मन्मते तु बोधः भवति तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इति Any questions? So अग्रिम वर्गे आसक्तिः तात्पर्यम् इत्येतद्वयं पठामः. Yes. Yes, Swamiji. So this akanksha, as I'm able to understand it, because there's a lot there, but it seems that the basic argument that he's giving is that to understand a sentence, it's the desire to see the relationship between the words. Yes. And then, of course, that relationship has to be fit. That's the yogatva. Exactly. Okay. Great. Thank you. So unless there is a relation, I mean, you won't get a complete meaning out of the vakya. So that is why we have the akanksha. Even though the independent words, that is why we say that a vakya with unrelated words like gaurashvah purusho hasti. I mean, some random words put together is not a vakya because, I mean, there is no akanksha at all. There is no desire. It's only when there is a relation to give a coherent meaning out of the vakya. So that is when it becomes. You may have a desire, you hear the word, but there's no response to that desire. You don't have it fulfilled, so there's no sentence. Then there is no shabda bodha. There is no understanding. Will not happen. Yeah. Right. But it's that desire that's caused inside of us that is causing us to have an understanding. Yes. Purushanishtha akanksha. So it is within us, the desire to know. Otherwise, I mean, the words
or their meanings can exist independently. Yeah. It is we who try to link them and understand for the purpose of Shabdabodha, for understanding the words. Yeah, this is a great study. I love this class. Thank you. Good night. Okay, yeah. So, शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते.